Good morning, students. So today we will be discussing on the merits and limitations of cooperative society. So in the previous class, in the previous session, we discussed about what is a cooperative society. I told you it is nothing but working together in groups in order to achieve a common purpose. So after that, we went through the features of cooperative society. So today we'll learn about the merits as well as the limitations of cooperative societies. So, what are the merits of cooperative society? So, the first one is equality in voting status. Equality in voting status. So when coming to equality in voting status, so in the previous class I told you that the shares are dealt, or the fund is raised in equity. Oh, yeah, there is cooperative form of business organization by issuing shares. So shares are issued and then the capital is raised. So the fund is raised through issue of equity shares or shares. Okay. So what happens is, like, when the shares are been issued to the shareholders, yeah, it may be equity shares or preference shares. So the preference shareholders will not have any voting rights. Only the equity shareholders will be having voting rights. So equity shareholders will be called as the first owners of the business organization. Okay. So here the one who, when coming to your what cooperative society, there is nothing like equity or preference share. So it comes only in joint stock company. So in cooperative society, it's like shares are provided or shares are issued to the what shareholders or the owners, that is members. Okay. So the one who is interested to be the member of cooperative society can buy the share. You can buy the share and then be a member of cooperative society. So here when coming to your what management or the board of directors or the managing committee, so the person who is a member will have voting right. So the principle when coming to your voting right is one man one vote. So whatever may be the number of share is purchasing, it may be 10 shares or 15 shares or 20 shares or 50 shares or 100 shares, whatever may be the number of shares is what buying. So irrespective of the number of shares, so each person is given one voting right. So that is how the principle of voting work here in cooperative society. So there is a equality in voting status. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವನು ಒಂದು ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಒಂದು ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್, 10 ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು 100 ಶೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ voting right. So whatever may be the number of shares or whoever he may be, so the voting rights which applies in the cooperative form of business organization is one man one vote. One man one vote. Okay. So that is the specific speciality of the cooperative society. So only one, the members will be given with only one voting right. Second one is limited liability. Limited liability. So liability of members of cooperative society is limited to the extent of capital contributed. So the personal asset of the members are therefore safe from being used to repay the business asset. So this also I already explained that the cooperative society or cooperative form of business organization has limited liability. So limited liability ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ will be limited to the extent of capital contributed by them. It will be limited only to the extent of capital contributed by him towards the business organization. So business organization ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು
liable ಆಗಿರ್ತಾನೆ. So it's like see there is a difference between a limited liability and unlimited liability. With limited liability, so it may be a sole proprietorship form of business organization or partnership form of business organization. It may be karta when coming to joint in the family business. So all these people will have unlimited liability. So if the business asset is not sufficient to repay the debts, then they will have to get their personal asset into the business organization. They will get their personal asset into the business organization in order to repay the liability, okay, or the debts which they have taken. But here it's like they did not get their personal asset, so the personal asset is very safe. The personal asset is very safe. There is no necessity of or paying the liability, or there is no necessity of getting the personal asset into the business organization. So therefore the personal asset is totally safe. So that's a advantage for the cooperative form of business organization. So the members need not get their personal asset in order to pay the liability. So the next one is stable existence. So what is the stable existence? So what is the speciality of stable existence? So the stable existence is nothing but the continuity of business organization. So continuity of business organization. Business ಏನಾಗಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ it may be a death or bankruptcy or insanity of members, or any other situations. It will not wind up the business organization. So if it is a sole proprietorship, what happens is like something happens to a sole proprietor, then what happens? Then the business organization will get wind up, or it may get bound up. Okay, so when it comes to your this one, that is your partnership form of business organization, it's like death of one or more than one partners will lead the business towards closure. Okay, the same way here what happens is like the death or bankruptcy or insanity of any members, it will not affect the continuity of the business organization. Why? Because the investment is not done by one single person. So, and one more thing is like the organization, it is registered. The second one is the organization is registered. So ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, the organization will have separate legal existence. So a death may be, or insolvency, or imprisonment, or any other situation will not stop the business organization from its working. It will not affect the continuity of cooperative society. So society therefore operates unaffected by any change in the membership. So death or bankruptcy or insanity of the members, it will not affect the continuity of the cooperative society. So like I told you, the society, it operates unaffected by any change in the membership. So it's like I told you that the organization, it is compulsorily registered. Cooperative form of business organization is compulsorily registered. So as the organization is compulsorily registered, so what happens, once the organization is registered, it gets its own personal existence, that is separate legal existence. Like I told you in your previous class, it can it can it has a birth, it grows, it dies, it can have contracts in its own name, it can have property in its own name, it can sue and be sued. So all this will be, or can be done by the organization. So what happens here is that the organization, it can run for a long time without any problem. So if the organization has to close, then what should be done is, with the law, what you have to do, you will have to wind up the business organization. So the business has to be wound up through law. Business has to be wound up through law. So law ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು find it difficult. So it's like if you want to close the business organization, then it has to be on a lawful manner. ಅಂದರೆ ಬೈಲಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಓಕೆ.
So, like I told you, there is what stable existence. So, death or insanity of any other members, that is, any members of the organization, will not close the business organization. So, until and unless the business organization is closed according to the law, it will not, or the business does not get stopped anywhere. So the next one is economies in operation. Economies in operation. So when coming to economies in operation, so the members they generally offer honorary services to the society. The members, they generally offered honorary service to the society. So as the focus is on elimination of middlemen. So the beginning, like when I started speaking about cooperative society, I told that it is what it is in order to keep up the economic interest. So this is carried out with having an intention of exploiting or stopping the exploitation which is done by the middleman. So I told you, middlemen are the one who are exploiting, so the exploitation has to be totally stopped. For this reason the cooperative society was stopped. So here they totally focus on the elimination of middlemen. So when the elimination of middlemen takes place, obviously, like I told you, it reduces the cost. It reduces the cost of the product, so which will be benefited. Where where your consumers maybe, or your producers, they get benefited out of this. Okay, so the consumers or the producer, they themselves are the members of the society. So the risk of debtors is totally less. The risk of debts is totally less when coming to your cooperative society. So the members generally, they offer honorary services to the society. They offer honorary service to the society. So here it's like the members of cooperative society or members of the locality himself are the members of cooperative society. So ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು, ಐ ಮೀನ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಜನರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the next one is support from government. So cooperative society, it has certain support from the government. So it exemplifies the ideas of democracy. So it finds certain support from the government. So as it brings the rule of voting, right? Or as it follows the democratic control or democratic rule in the cooperative society. So it finds certain support from the government in the form of what reduction in taxes, or they get subsidies, or low interest rates on loans. So it's like government, they provide certain facilities. So one reason why the government provides certain facility is because the organization is providing certain benefits to the society. So it is doing these kind of activities in order to bring certain changes in the society or for the betterment of the society. So one more thing is like it carries out the democratic control in the organization. So the one who is efficient enough will be selected as a board member. So what happens, the management committee is selected with the help of that. Okay, so that is how it works. So like I told you, government the government, it forms or it provides certain benefits like low taxes maybe, or subsidies for the products maybe, or low interest rates on the loan. So all these are the different kinds of facilities which are provided by the government, to the cooperative societies, where through which they get benefited.
So the next one, that is the last merit, is ease of formation. So when coming to ease of formation, so the cooperative form of business organization, it can be started with the minimum of 10 members. So in order to start the cooperative form of business organization, there should be at least 10 members. So it can be started with the minimum of 10 members. So the registration procedure is also very simple. So like I told you, there are certain or only few formalities. There are only few formalities. So what you do is like you finish those formalities and get your organization registered. So in order to register, or the registration process is very simple. So it has only very few legal formalities which has to be carried out. So this formation is governed by the provisions of Cooperative Societies Act of 1912. I told you that this form of business organization, it has to be compulsorily registered. So when it gets registered, it will have a separate legal entity or a separate legal existence. It will have its separate legal existence. So formation of cooperative society, it has certain legal formalities. So legal formalities, that is minimum legal formalities, and registration is very easy. So it should have at least minimum of 10 members in order to start the cooperative society. The minimum number of members in a cooperative society is only 10. So 10 member can be, or 10 members can join together and start the cooperative form of business organization. So the next concept is limitations of cooperative society. So like how we have merits, there are certain limitations when coming to your cooperative society. So what are the limitations of cooperative society? What are the limitations of cooperative society? So the first one is the limited resource. The first one is a limited resource. So here when coming to your limited resource, so the resource of cooperative society, it consists of capital contributions of the members with limited means. So they are not big shots, or they are not very rich. So most of the time it's like the people of the locality join together and then carry out this. The people of the locality join together and then carry out this activity. So here it's like the resource available with them is relatively limited, or they carry out, or the cooperative society consists of what a capital contribution of members with limited means. So the low rate of dividend offered on investment as acts as an deterrent in attracting membership. So what happens is like the cooperative society, as it is concentrating, or as it concentrates more on service, or providing service, its main concern, or its main aspect, or main objective of cooperative society is to provide service to the business concern. So as it concentrates more on what a business organization, that is providing service, yes. So here it's like when they concentrate more on service, when they concentrate more on the service, the profit really gets reduced. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಎಸಿಟೇಟ್, ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್, ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ less. So when it has a very less amount of dividend, then it fails to attract the members. ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
So the next one is inefficiency in management. So inefficiency in management. So here what happens is that the cooperative society, it is unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay high salary. So like I told you, their main objective is to provide good service to the society. So to uh, eliminate the what middlemen, yes, who are exploiting the members or customers or producers or whoever it may be. So middlemen are the one who are exploiting the society. So what the main intention of cooperative society is to eliminate the middlemen who are exploiting the people. Okay, so they are providing this activity or this kind of business on a service basis. So what happens, the amount of money or profit which they gain will be relatively very low. So here, as the profits available with cooperative society is relatively low, it becomes difficult for them to what appoint efficient and qualified managers. So for because of a reason that efficient and qualified managers will have to be paid a very high amount of salary. Yes, the qualified experts or qualified managers required to be paid, or they have to be paid a good amount of salary. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದ member they offer honorary service on a voluntary basis. I told you they provide honorary service on a voluntary basis. So they are generally not professionally equipped. So they don't have any idea. So ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರು ಆನರರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ they are not professionally equipped to handle the management functions effectively. Yes, they are not professionally equipped to handle the management functions effectively. So ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, business cannot be carried out in a smoother manner because they don't have what sufficient amount of knowledge regarding the management. So the next one is lack of secrecy. So when coming to your lack of secrecy, so the number of members available in cooperative form of business organization is relatively very high. There is no maximum number of members in the organization. So as a result of open discussion in the meeting, so meeting ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as a result of open discussions in the meetings, members as well meetings of members as well as disclosure of obligations as per the societies. So what happens, it's like it is very difficult to maintain secrecy about the operations of cooperative society. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ in front of everyone, so all the members or in front of all the members. So there is a open discussion which goes on.
It is a open discussion which goes on. So the discussion takes place in front of everyone. So the decisions will be taken in front of everyone. The meeting goes on in front of everyone. So everything will have to be disclosed. So everything will have to be disclosed as per the what as society's act. So it is difficult to maintain secrecy. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. So the next one is government control. So when coming to government control, so what happens here is that government, like I told you in the marriage, it provides certain benefits like low tax rate, it provides subsidies, it provides low interest rates on the loan. So loan ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, it expects benefit from cooperative society. So in the situation, in return to privileges offered by the government, cooperative society have to comply with several rules and regulations related to auditing accounts, then submission of accounts, all those things. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಬರ್ಡನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು provide its auditing of accounts. Yes, so there are like I told you, there are several rules like auditing accounts. It has to provide auditing of accounts, it has to submit accounts, so all these things. Okay, so in simple, the government, it totally interferes in the activities. The government totally interferes in the functions of the operative organization. It functions in the organization. It functions it interferes in the functions of cooperative organization through control exercised by state cooperative departments. Yes, okay, so they have a negative impact on the freedom. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೌದು, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, so the next one, the last one is differences in opinion. Differences in opinion. So here what happens is, like, there are chances that the organization may face differences in opinion when coming to cooperative society. So the internal quarrels arising as a result of contrary viewpoints may lead to difficulties in decision making. So it's like each person, each member in the organization will have his own viewpoint. So there are chances that there may be internal quarrels that arise in the business organization. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. there are chances that there may be internal quarrels in the ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಇಸ್ ಯಾವುದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್ okay, personal interest may start to dominate the welfare motive and benefits to other members may take a back seat if personal gain is given preference by certain members. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ they there are chances that they concentrate more on the personal interest. So they totally dominate the welfare motive. ಎಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೋಟಿವ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೇನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ back seat. So if personal gain is given preference by certain members, so personal gain will be most of the time will be given with certain benefits. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ secrecy or government control or difference in opinion. So ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ there are no other limitations that what cooperative society faces. So these are all about the merits and limitations of cooperative society.